Hello, everybody. Ladies and gentlemen, you are welcome to this session about the artificial intelligence and human values. My colleague is Mr. Yoshioku Nagokawa, Executive Director, Office of International Affairs, Soka Gakkia in Japan. I am Ali Akbar Ziai, Head of Center for Interreligious and Intercultural Dialogue in Islamic Republic of Iran. It's our pleasure to be here and to have a very fruitful discussion with very prominent speakers from the different countries. This session will address the following issues: the mission of spiritual leaders in the age of digital technology and artificial intelligence, digital technology and spiritual development, opportunities and challenges, the ethics of artificial intelligence, a spiritual perspective, constructive collaboration among spiritual leaders, digital technology and the media to promote religious literacy and tolerance. Each speaker will speak about 8 minutes, and please respect the time because we have a limitation of the time here. So we begin with the first speaker, the Excellency Dr. George Ivanov, politician, public figure, former president of Republic of North Macedonia. Please. Dear friends, we live in time of rapid and profound change. Every day we witness the rise of the new technologies, digital tools, and artificial intelligence. These advances are transforming how we communicate, learn, work, and even how we think about the world around us. Today, we live in the world where artificial intelligence can create stories that feel real, even if they are not. This story can be convincing that many people start to believe them. This raises an important question for all of us who care about the spirituality. How can we tell the difference between real spiritual truth and digital imitation? Spiritual life has always been about something deeper than just information. It's about personal connection with God, with each other, and with ourselves. But in today's world, people often search for meaning of screens instead of in silence, prayer, sacred texts, or in community. That's why in this digital age, true spirituality may mean choosing to step away from the noise of the online world, to search for truth that cannot be created by an algorithm. This does not mean we must reject technology. Artificial intelligence and digital tools can be helpful, but they should not replace our spiritual journey. We need to remember that real faith cannot be generated by machine. Real connection is not measured in likes, but in love and presence. Sometimes we must disconnect so we can reconnect with what truly matters. Religion leaders and spiritual guides have an important role to help people stay grounded in what is real, what is sacred, and what is blessing, even when the digital world tried to offer easy but empty version of the truth. But the real question is, what happens to spirituality in the new digital reality? In this high-tech world, spiritual values such as love, peace, compassion, and inner silence face new challenges, but they also face new opportunities.
In this time, spiritual leaders have a vital mission. They are not only here to teach faith, but also to help people find their way through a world full of stress, noise, and distraction. They must become a voice of peace and meaning in the world that often offers quick, shallow answers. They are called to guide people toward deeper awareness, to remind us that despite all of our technology, we are still human beings with soul, with feelings, with a need for truth and love. Technology does not have to be the enemy of spirituality. In fact, if used wisely, it can be powerful support. Today, millions of people can access lectures, meditation, prayers, sacred texts, and spiritual communities online. This has never been easy in human history, but there is also a danger. We can become screen dependent. We may lose our silence. We may replace personal reflection with algorithm-driven content. This is why spiritual leader must remind us technology should guide us toward self-awareness, not distract us from it. And what about the artificial intelligence? This technology is already shaping our lives, from education, healthcare, to media and security. But who decides what is ethical and what is not? Should machine have the power to shape our future? From a spiritual perspective, we must draw clear moral boundaries. Human dignity, freedom, privacy, and truth must never be sacrificed in the race for innovation. Spiritual voice must be part of public conversation about artificial intelligence, because not every powerful technology is morally right. And finally, we need constructive cooperation. Spiritual communities, technology experts, and media professionals should work together for the good of society. Together, they can create content that promote religious literacy, dialogue, and tolerance. This is especially important for young people who are building their identity through digital platforms. If spirituality is absent from those space, we risk losing entire generations to spiritual emptiness. In this regard, Macedonia offers a living example of how spirituality can foster dialogue and mutual respect among the diverse religions and cultural groups. For centuries, different communities, Christian, Muslim, and others, have coexisted in the spirit of tolerance and shared values. This tradition of interfaith respect demonstrates that spirituality, when embraced with openness, can strengthen social harmony and serve as an inspiration for the global digital age. Dear friends, the digital age does not have to be end of spiritual values. On the contrary, it can be a powerful opportunity to deepen the human experience if we use it with care, ethics, and wisdom. Technology should not take us away from who we are. It should help us discover who we truly are. Let us build an artificial intelligence that serves humanity, not replace it. And let us keep the spiritual spark alive, even in the smartest machine. Thank you. Thank you very much, Dr. Ivanov. Thank you for your thoughtful presentation to really set the tone of this session as a first speaker. By the way, my name is Yoshi Nagaoka from the Soka Gakkai, the International Buddhist Association originated in Japan. I'm a co-moderator with the Dr. Zayel. I'd like to introduce our second speaker, Reverend Amos Vilma,
Archbishop of the Estonian Evangelical Lutheran Church, delegate of the World Lutheran Federation, Estonia. Thank you. So the floor is yours. Thank you very much. Excellencies, distinguished colleagues, dear brothers and sisters. It is an honor to address this Congress here in Astana. And our theme raises a central question: how do we preserve the timeless wisdom of our traditions in a rapidly changing world? First, technology as a promise and a risk. Every new technological age brings both promise and risk. Digital reality and artificial intelligence are no exceptions. They hold tremendous potential. They can connect people across continents, provide education to the most remote villages, support medical research, and even aid in protecting our environment. But at the same time, we are aware of their dangers. Disinformation spreading faster than truth, algorithms that create echo chambers instead of dialogue, and machines that risk reducing human beings to data points. As with every tool, the key question is not what the technology can do, but what humanity chooses to do with it. Secondly, keeping the human person at the center. Our spiritual traditions remind us that every human being is more than a user or data point. We are persons created with dignity, reason, and conscience. Artificial intelligence can recognize patterns, but it cannot feel compassion. Digital reality may simulate community, but it cannot replace true friendship. The human person, not profit or efficiency, must remain at the heart of technological development. Third point, ethical compass and spiritual foundations. In the digital era, ethical questions multiply. Who owns our personal data? Can machines be allowed to decide questions of life and death? How do we prevent manipulation of human consciousness through digital media? These questions cannot be answered by technology alone. We need an ethical compass, and ethics must be rooted in spiritual values: truth, justice, compassion, solidarity, humility, and the sanctity of life. Without them, digital reality becomes an empty desert, rich in information, poor in wisdom. Fourth point, opportunities for religions in the digital age. Digital reality opens new doors for spiritual traditions. Sacred texts are now accessible to billions of people in their own languages, as we heard also, at the click of a button. Online communities allow believers to pray and learn together. Artificial intelligence can help preserve languages and open ancient manuscripts to the world. Just as the printing press once spread scriptures, digital networks can spread messages of peace if we use them wisely. The fifth point in my session, the risk of dehumanization. The greatest danger is not that machines will become like humans, but that humans will become like machines, efficient but without empathy. Constant digital exposure can erode silence, attention, and compassion. Our traditions remind us of prayer, patience, and contemplation, practices that cannot be digitized but are essential for the human soul. Silence before God, listening to conscience, the rhythm of ritual and worship, these cannot be digitized. They are antidotes to the constant noise of the digital world.
The sixth point, the role of interreligious dialogue in that. What can we, as leaders of world and traditional religions, do together? First, we can speak with one voice to affirm that technology must serve humanity, not enslave it. Second, we can encourage governments, institutions, and companies to embed ethical and spiritual values into their design of digital tools and artificial intelligence. Third, we can help younger generations discern how to live meaningfully in digital reality without losing their humanity. Interreligious dialogue itself can be strengthened by digital means, but it must always be grounded in personal encounter, face to face, heart to heart, as we are experiencing here in Astana. Seventh point, a vision for the future. The age of digital reality and artificial intelligence need not be an age of fear. It can be an age of deeper wisdom if we allow our spiritual values to guide us. Imagine a future where technology supports peace building rather than division. Digital platforms promote compassion rather than hatred. Artificial intelligence helps us care for creation rather than exploit it. Such a future will not happen automatically. It requires vision, courage, and above all faith. Faith that human beings, guided by divine wisdom, can make right choices. And to conclusion, dear friends, digital reality and artificial intelligence are not neutral forces. They mirror the values we place into them. If we sow selfishness, we will reap exploitation. If we sow compassion, we will reap solidarity. The responsibility is ours. Let us therefore affirm together that no algorithm is higher than conscience, no virtual reality greater than the dignity of the human person, and no machine capable of replacing the mystery of the human soul. May our traditions, rooted in ancient wisdom, guide us to use these new tools for the service of peace, justice, and the flourishing of every human being. Thank you very much. Thank you very much. From a very fruitful speech. The third presenter is Mr. Willibrord Kitoko Lagu, Chairman of the Interreligious Council of Kenya. Please. Your Excellencies and respected delegates, African people are still deeply rooted in the tradition of transmitting knowledge, history, and culture through spoken word, performance, communal participation, rather than written texts. This rich oral tradition includes proverbs, folklore, songs, dance, and rituals, serving as the primary means of learning about origins, civic duties, spiritual beliefs, and the social values across many indigenous African societies. Elders often act as custodians of this knowledge, passing it down through the interactive storytelling sessions that are a vital part of community life and education. The oral preferences of huge section of humanity has resulted to low literacy rates in Africa, and I believe in many communities across the world. This situation is still limiting the ability of individuals and communities to critically engage with AI technologies, hindering their participation in the digital economy and society. I will therefore use an oral narrative
to expound on the topic for this session. A story is told of a lieutenant colonel by the name Amani. Amani in my language means peace, who was responsible for reporting any missile launch by their enemies to his superiors. On the night of September 26, 1983, the state early warning system detected what appeared to be 5 incoming intercontinental ballistic missiles. The false alarm was caused by the sunlight reflecting off clouds, which confused the early warning system. Following protocol, as algorithmic bias can do, would have meant Amani reporting the attack immediately, which will have triggered a full nuclear counter-attack. Amani, however, prevented a potential nuclear war by trusting his instincts to identify a satellite-biased warning of 5 incoming missiles as a false alarm, despite military protocol requiring him to report it, which will have triggered a retaliatory strike. Although Amani's decision led to a reprimand and forced him out of the military, it was recognized as a crucial act of preventing a catastrophic nuclear exchange. Why did Amani doubt the warning? First and foremost, he recognized that first strike by their enemy would not have come with such a small nuclear missiles, and his gut told him it was a false alarm. Despite saving his nation and the entire humanity from nuclear war, Amani was not celebrated as a hero immediately. His story only gained international recognition years later and was eventually awarded the title of Savior of the World. Amani's story is a pivotal example of how human judgment can prevent catastrophe when technology fails or is misinterpreted. But above all, it demonstrates several spiritual and humanitarian values, including prioritizing human life over protocol, acting with profound courage against immense pressure, and ultimately upholding the value of peace in extreme and intense moments of life. In his address at the G7 session on artificial intelligence on 14th June 2024, Pope Leo has equally stressed that AI has been used in positive and indeed more noble ways to promote greater equality, but there is likewise a possibility of its misuse for selfish gain at the expense of others, or worse, to foment conflict and aggression. In conclusion, in the AI era, essential spiritual values are those that enhance human qualities and promote well-being, focusing on compassion, truth, responsibility, humility, and consciousness. These values encourage developers and society to align AI with human dignity and flourishing, fostering ethical innovation, and prioritizes the common good over mere efficiency and profit. Thank you for your attention. Thank you very much, Mr. Lago, for bringing your very thoughtful African perspective to the floor. Our next speaker is Dr. Saiful Islam Minabdina. Sorry if I pronounce it incorrectly. Okay, President of Abraham Forum for Interreligious and Intercultural Dialogue from Spain. Thank you. يسرني أن أضم صوتي إلى كل كلمات الشكر التي قيلت في حق كازاخستان ورئيسها وشعبها
لتنظيم هذا الملتقى الذي أصبح مرجعا في صحراء الصم التي نعيش فيها هذا الزمان. كوب رحمت من القلب. قبل عدة سنوات كنت قد قرأت رواية المسخ للكاتب النمساوي فرانس كافكا. أعترف أنها رواية لم تخلق لدي أثرا يذكر آنذاك، لكن وأنا أشتغل على هذا الموضوع لست أدري لماذا طفت على السطح. الرواية نشرت سنة 1915 في بداية القرن الماضي. تدور أحداثها حول شخص بطل اسمه غريغوري. كان إنسانا عاديا إلى أن استيقظ ذات صباح فوجد نفسه قد تحول إلى مسخ دون سبب. تتفاجأ عائلته، تشعر بالرعب، تحبسه في الغرفة. بعد التضامن الأولي تحول الشعور إلى اشمئزاز وضيق، وبدأ غريغور يفقد صفاته البشرية، وأصبحت اهتماماته وتصرفاته حيوانية، وبدأ يفقد القدرة على التفكير وعلى الكلام. تستمر أحداث الرواية لتنتهي بموت البطل مهملا في غرفته مستسلما إلى قدره. وأنا أفكر في هذه المداخلة كنت أتخيل أن كافكا كان يصف جزءا من مجتمعنا في القرن 21 في محاولة استقرائية للمستقبل، وهذا ما يميز الإنسان عن باقي المخلوقات، إنه الخلق والإبداع، بالإضافة إلى القيم في شقها الأخلاقي والتي هي موضوع لقائنا اليوم. وقبل أن نفصل في وجه التشابه دعونا نرجع قليلا بالتاريخ إلى الوراء. فقد اهتم الإنسان بموضوع القيم منذ ظهوره. فحمورابي مثلا لم يكتب قوانينه إلا بهاجس المحافظة على القيم، وهذا كان حال الحكام والمربين والفلاسفة على مر القرون، حتى أن الفلسفة التي تعتبر أم العلوم خصصت ثلث تفكيرها في علم الأخلاق، بالإضافة إلى علم الوجود ونظرية المعرفة. واعتبر أفلاطون والفلاسفة الذين سبقوه والذين جاءوا بعده أن القيم الأخلاقية للإنسان كلها تنبني على لبنات ثلاث: الحق والعدل والجمال. بينما حاول فلاسفة آخرون البحث في هل القيم هي مكتسبة أو فردية، وإذا كانت فطرية، وإذا كانت فطرية كيف يمكن أن تكون؟ هل هي شمولية؟ يعني أن الحق والعدل هو نفسه عنده نفس المعنى في كل أنحاء العالم لأنه فطري، أو أنها مكتسبة؟ وإذا كانت مكتسبة فمن أين تستمد قدسيتها؟ ولماذا يحترمها الإنسان؟ وهل هي خارجية أو أنها موجودة في جوهر الشيء؟ فعندما هل الجمال مثلا هو شيء ينبع من حكمي أو أنه شيء موجود في الشيء الذي أنظر إليه؟ وفي هذا الجدل جاء من ربط القيمة بالبعد التجاري والسعر المتداول، ومن ربطها بالعقل الميتافيزيقي أو المنافع الحيوية. واستمر الجدل إلى أن وصلنا إلى المرحلة النسبية التفكيكية والفوضوية نقول التي يعيشها الإنسان الآن في هذه الفترة التي تسمى ما بعد التاريخ وما بعد الحداثة. على هذا الأساس تصبح القيمة من صناعة الفرد، وهو ما ينزع القدسية على المنظومات القيمية التي دفع عنها الإنسان. وما زاد الطين بلة في اعتقادي هو ظهور هذا الدهاء الصناعي. أقول دهاء بالإنجليزية بالنسبة لي، وأعتذر عن الإنجليزية، cunning artificial وأسوستينس بالإنجليزية، لأنه نقل ساحة no intelligence، لأنه نقل ساحة الصراع من خارج المجتمعات إلى داخلها،
إلى مستوى الفرد. فإذا كانت القيم في الماضي تدور في دوائر ثلاث: الفردي، المجتمعي، والكوني، انتقل الخلاف والحرب أو المواجهة بين الفردي والكوني، وهمش دور المجتمع في بناء القيم. وأصبحت مقولة بالعربية يقال: الإنسان ابن بيئته، مقولة لا معنى لها. فعن أي بيئة نتحدث؟ هل البيئة التي نعيش فيها الآن في أسطنا، أو البيئة التي أشاهدها في هاتفي المحمول وأحاول تقليدها؟ وعندما نتحدث عن الكون فأنا أقصد به شكله الغربي الأنجلوساكسوني المادي، هذا الشكل الذي رسم ملامح العالم الحالي، وعليه فما كنا نراه جمالا في السابق في مجتمعاتنا إلى وقت قريب لم يعد كذلك، واستوردنا الجمال من صالونات التجميل من سان فرانسيسكو وباريس وفرانكفورت. ونفس الشيء مع الحق أو العدل، فما لا يراه مركز النظام العالمي حقا ليس حقا ولو اجتمع العالم كله عليه، وما نشاهد في شاشات التلفزيون اليوم خير مثال على ذلك. أغلبية العالم تقول أن هناك حق للفلسطينيين في عيش الكريم، لكن قلب العالم لا يهمه هذا الموضوع، وبالتالي تستمر الحرب للأسف الشديد، لأن قلب العالم لا يؤمن إلا بقيمتين أساسيتين: النفعية والقوة، وهو ما تم تصديره لكل أنحاء العالم عبر شبكات التواصل الاجتماعي وما تنشره خوارزميات الدهاء الصناعي. فأصبح الخير يقاس بالنفعية الفردية، المنفعة الفردية، والخير لا ما يراه الاقتصاد خيرا، لا ما تراه الأخلاق خيرا. لماذا؟ لأن شركات التي تكتب الخوارزميات غالبا ما يكون على رأسها الرجل الأبيض، وعندما أقول الرجل الأبيض فهذا لا يعني الإنسان الأبيض ذو الشعر الأشقر والعيون الزرقاء، بل أعني الفكرة المادية النفعية الذي يسير العالم ويدفع بعجلة الاقتصاد ويتحكم في السياسة وفي الإنتاج الثقافي والعلمي في العالم. وهذا ما يمكن، وهنا يمكن أن نجد إنسانا من أصل إفريقي أو آسيوي بعيون بنية وشعر أسود، وحتى مجتمعا كاملا يدافع عن هذا الفكر. ولمن أراد التعمق في هذا الموضوع ما عليه إلا أن يرجع إلى كتاب كتبه فرانز آخر، لكن ليس فرانز كافكا، فرانز فانون من المارتينيك، وجوه سوداء أقنعة بيضاء، حيث يبين أن هذا الفكر المتفوق عسكريا ولد عقدة نقص عند أجيال من المنبطحين في بقاع العالم، فباتوا يدافعون عنه وينشرونه رغم أنه ضد ثقافة بني جلدتهم. وإذا كنت متفائلا بتقدم مجالات الخوارزميات أو الدهاء الصناعي، فإنني متشائم فيما يخص القيم، لأن هذه الخوارزميات لم تعد تستهدف شكل الإنسان أو طريقة عيشه أو ظاهرة، بل وهذا ما نراه. كنا في الماضي مختلفين، الآن في القاعة تقريبا كلنا متشابهون في اللباس رغم أننا من بيئات مختلفة. الآن أصبح المعركة تستهدف عقل الإنسان وجوهره، أننا مررنا من تشابه العمران وطريقة العيش والأكل واللباس والبرامج الدراسية والجامعية إلى تشابه الاهتمامات وطريقة التفكير. وكمثال على ذلك اللغة، بل حتى اللغة، رغم أننا نتكلم لغات مختلفة، انتبهوا، لغة التواصل بيننا جمل قصيرة مباشرة وسريعة، نخلط بين الإنجليزية واللهجات المحلية، لغة بسيطة دون غنى مصطلحي، وهو في مختلف أنحاء العالم. وإذا كانت اللغة هي وعاء الفكر، فإن المس بها يعني أنه قد تم المس بالفكر، وهذا هو الخطير في الموضوع.
ومتشائم أيضا لأن الذكاء الاصطناعي لا تحكم في الغالب إلا قيمة واحدة: الربح. وهو يتفاعل مباشرة مع مجتمع جديد لا يؤمن بالإله أو أغلبيته، ولا يترك لأغلبيته إلا المنفعة واللذة والاستهلاك بدل ذلك، وهذا ما يجعل التحكم فيه سهلا، كما تحكم الفكر الاستعماري في المجتمع الذي وصفه فرانس فانون في القرن الماضي. ومن فرانس فانون إلى فرانس كافكا مرة أخرى، الذي استشرف حدوث المسخ الذي بات يهدد مجتمعاتنا ويمكن أن يقضي على هويتنا المحلية. وإذا كان بطل روايتنا قد عاش الوحدة بقية حياته سجينا في غرفته، فهذا ما يعاني منه الكثير من شباب اليوم: وحيدون وإن كانوا مجتمعين، سجناء وإن كانوا يعتقدون أنهم أحرار، شباب دون إله، وبالتالي بمرجعيات في تغير دائم. نسي بطل روايتنا إنسانيته، وهذا أشد ما أخشاه من تأثيرات الذكاء الاصطناعي على مجتمعاتنا، حيث فقدنا شيئا من آدميتنا، وأصبح الفرد وحده المنتج هو الذي له قيمة، أما الذي لا ينتج أو المريض فلا قيمة له. وهذا ما حدث لغريغوري أيضا. وإذا كان الشر في عالم كافكا يحدث دون سبب لأن العالم غير عقلاني وعبثي، فعالمنا كذلك في عصر الذكاء الاصطناعي كذلك، ما دامت الخوارزميات يحكمها الربح ورأس المال الذي يستثمر فيه لا تهمه إلا المصلحة الخاصة. رأينا كيف أن الذكاء الاصطناعي كما قال أصدقائي قد قضى على الحياة الخاصة، وجعل غالبية الشباب مدمنة على استعماله، أذكى موجة الميز العنصري، الأخبار الكاذبة، ونظم حملات تضليلية مثلا في بريكسيت مثلا. فماذا ننتظر لسن قوانين تأخذ بالبعد الأخلاقي الذي نادرا ما نجده عند مطوري هذه البرامج؟ بل إنه يتحكم في اختيارات الفرد. الفرد يعتقد أنه يختار، لكنه لا يختار حرا للأسف الشديد. ولهذا أهيب باللجنة التي تكتب توصيات مؤتمرنا هذا إلى وضع توصية بإحداث لجنة متعددة الديانات لوضع مرجعية أخلاقية للذكاء الصناعي، يمكن تسميتها مثلا لجنة أستانا لأخلاقية الذكاء الاصطناعي. لأننا إذا لم نفعل ذلك فالشركات لن تفعل ذلك، ولن تقوم بوضع الإطار الأخلاقي الغائب الآن. وكمثال على غياب الإطار الأخلاقي موضوع السيارة مثلا، السيارة الذاتية القيادة التي تواجه شاحنة وطفلا وعجوزا. بماذا تصطدم؟ بالطفل الصغير على اعتبار أن والديه يمكن أن ينجب طفلا آخر، أو بالعجوز الذي نقول أنه قد أمضى جل حياته ولم يبق له إلا القليل فليذهب سريعا إلى القبر. لاحظوا، واضعوا ومطوروا البرمجيات لم يتحدثوا عن الاصطدام بالشاحنة. لماذا؟ لأن الاصطدام بالشاحنة يعني أو قد يعني موت السائق، والسائق هو صاحب رأس المال، ورأس المال هو المقدس في مجتمعنا، فكيف يموت صاحب رأس المال؟ للأسف الشديد هذه هي مأساة الذكاء الذي لا يؤمن بقيمة لولاها لانتهى الإنسان، إنها قيمة التضحية. الإنسان يمكن أن يصطدم بالشاحنة، لكن خوارزميات الذكاء الاصطناعي تقول لا. وكخلاصة يمكن أننا مقبلون على فترة مختلفة من تاريخ البشرية، وأن الحروب المستعرة الآن والتي يتم التخطيط لها في دهاليز شركات الأسلحة اليوم ستكون حروب قيم بالتأكيد، وسيجعلنا الذكاء الاصطناعي نخوضها ونحن مقتنعون بأنها حروب مقدسة. شكرا جزيلا.
Thank you, Dr. Saiful Islam bin Abdel Noor. This is a very philosophical speech, and it's inspire us. Your name is obedience of the light. Obedience of the light. So your name inspired the philosophical aspect of your speech. Thank you very much. The next presenter is Mr. K. Elango, President of Interreligious Organization in Singapore. Please, thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. Warm greetings from Singapore. It is a great honor to be here with all distinguished panel speakers and to be part of this Congress. Yeah, I extend my love and the hospitality given so far. It's a wonderful trip for me to Kazakhstan the first time. Right? Let me start off with a bigger picture, right? Something that is timeless in truth. Right? What is the purpose of religion? The purpose of religion is to ever advance the civilization of the world. And if it is so, then it is to unify mankind. It is to change our character, and is to contribute towards a civilization that is ever advancing. That means true progress is possible when both material and spiritual dimensions are working together, not one against the other, right? That is like an example of two wings of a bird. Both must be strong so that humanity can soar to its fullest. Let me start out with a very simple question. How many of us here have checked your mobile phones and your electronic gadgets before this session? Let's be honest. Almost all? Yeah. So what does this show? It shows that we cannot be without these tools. These tools has become part of our life, in fact, part of our daily life, right? So digital technology is so important for us, we cannot negate it any longer. So let me address this in a country like Singapore. Yeah? Singapore is a tiny island, about 700 square kilometers, so small that we are constantly advancing in technology. We have to, because we have to remain relevant. And obviously, the stand of the country is that we have to be ahead of others, right? A good example is you can't buy 1 GB broadband any longer. You can only get 5 GB and 10 gigabyte seconds internet, broadband internet. And we are serving at Wi-Fi 7 instead of Wi-Fi 5. Right? So this is how technologically we have advanced. We can stream, download, and connect faster than ever before. But here's a catch. Does it mean the fastest network can guarantee us meaningful connections? This is the same for us as human beings, right? Technology may link us digitally, but only moral values can connect us spiritually. Then how can we bridge this? And I think the 4 questions that's been addressed today is about looking at the mission of the spiritual leaders at this digital age, one of them, right? So before that, I'd like to say that while I was reflecting on a statement that I read a few weeks ago, it says that humanity is in a state of turbulent adolescence, approaching maturity. That means digital technology is part of this journey, not alone spiritual dimensions. But this is a sign for us that we have come far ahead, but also it's a test for us. It's a continuous test for us. So the mission of the spiritual leaders, obviously we know they are to guide to a higher purpose, to nurture humanity with compassion, love, justice, and reverence for life. But this mission is even more important now in this digital age. The spiritual leaders need not be coders or engineers, but they need to be just giving directions on the moral compass. This is to remind us that dignity matters more than profit,
compassion matters more than clicks, and technology must serve humanity and not the other way around. So in Singapore, the work of the interreligious organization, where 10 religious leaders come together, we don't always have solutions. What we do, we have dialogues, patience, and trust with each other. That is the spirit we exactly need to face the challenge of digital technology. Looking at the second address is about opportunity and risks. Obviously, we know the opportunities are great using digital technology, right? One good example shared by another speaker was that we had sacred texts and prayers were readily available, globally connected across continents. And of course, it was a lifeline for us during the pandemic. We were worshiping and having interfaith dialogues across continents through the medias, right? At the same time, the negative part of digital technology, it distracts us, it fragments our attentions, and sometimes leaves us isolated. It widens inequality. That means some are hyper-connected while others are left behind. It reduces sound bites instead of deep reflection. So then the question is whether we use technology. Yes, because it is already part of our life. Then what is the real question? Is how we guide technology. If it is designed and applied with spiritual values, it can uplift us. But if it is driven by only profit and power, it just simply diminishes the human spirit. The third address is about the ethics of AI. So on the subject of AI, it is important to note that AI didn't just come now. It is from 1950s AI existed, but in the form of computing machines that you probably heard. The Japanese were the first to create this. And today it is evolved into deep learning as well as generative intelligence. And what is yet to come is unimaginable. At this short span of life, we can imagine what it is now, but it's going to be beyond our scope of knowledge. The positive AI can teach, can connect, can heal. Let me explain a bit how does it heal us. Now you see the medical age doctors can communicate across continents to heal a person. And we see this in Singapore. We have doctors across Europe connecting to us digitally, and then all operations are done this way. It helps in quick learning for children and adults. And also, it reduces loneliness. I had a conversation with a young man, and he said that ChatGPT is his closest friend. I think applies to most of us, right? ChatGPT. Of course, there are other chatbots available, right? But on the other hand, of course, you are aware that all these AIs can reproduce bias. They can distort the truth. And of course, it can be misused in harmful ways. Let's look at it in the spiritual perspective. Ethics are not technical checklists. They must be rooted in timeless values of justice, humility, compassion, and wisdom. So the innovations must be guided by values and intentions and not by market or ideology. So here's the keyword for AI. Diversity, not uniformity, by consultation, not by imposition. They are the lines that must never cross. Our machines should not decide the worth of a human being. Progress must never come at the expense of human dignity. So where do we go from now? That is the key word, which is simple but requires a lot of efforts. That is constructive collaboration among all the stakeholders. Stakeholders like spiritual leaders, technologies, policymakers, and media have to meet together with compassion, love,
and justice for a constructive solution. This is an opportunity to develop standards and safeguards, but rooted with spiritual values, and technology must serve humanity and not the other way around. The key word is, if technology is guided by profit, it divides us. If it's guided by values, it bridges us, or it builds bridges instead of barriers. And again, this is the lesson that we have learned in Singapore since the founding of the interreligious organization 76 years ago, which is one of the oldest interfaith organizations in the world. Harmony didn't happen by chance. It was built with dialogue and trust. And the same thing applies at this age of the digital era. In closing, I would like to remind ourselves that these words are important, that we now hold an extraordinary tool in our hands. What matters most is spiritual values are addressed on these ever-advancing digital technologies. The choices we make are the values we live by. The world we want to build together depends on us. The future is not about the machines. The future is about us and how our values embedded in the advancing technology. Among many other things, this is one which will bring humanity to its journey to maturity. Thank you for listening. Thank you very much, Mr. Irango, for clearly pointing out for our future direction to go from the most advanced technological country, Singapore. I really was inspired. Our next speaker is Mr. Alexei Samoilov, Managing Director on AI, National Information Technologies, JSC, from Kazakhstan. Да, добрый день всем, уважаемые коллеги, участники. Рад приветствовать гостей в Астане. Надеюсь, что вам здесь у нас нравится. Так слышно? Супер, спасибо. Для меня, как для человека из мира технологий и искусственного интеллекта, я непосредственно работаю, да, и управляющий директор по искусственному интеллекту, очень интересно быть частью такого важного мирового события сегодня. Мы живем в эпоху, когда искусственный интеллект все глубже входит в нашу жизнь от быта до образования, от работы до общения. Это вызывает вопросы, как технологии сочетаются с нашими ценностями и внутренними ориентирами. Прежде всего, важно помнить, что искусственный интеллект — это творение человека, это инструмент, а не новая форма сознания. У машин нет души, самосознания или духовного опыта. Это не какая-то таинственная сущность и не объект поклонения, а результат инженерной мысли, который должен служить человеку. При этом искусственный интеллект может приносить реальную пользу. Он помогает находить информацию, планировать, подсказывать какие-либо решения. С его помощью мы быстрее ориентируемся в мире знаний и традиций. Но важно помнить границы и не заменит человеческую совесть, мудрость и способность к состраданию. Главное — сохранять ясность. Технологии могут быть помощниками, но ответственность за выбор, за моральные и духовные ориентиры всегда остается за человеком. Искусственный интеллект может быть полезен в справочных вопросах, но он не способен заменить духовный авторитет. Машина не различает множественность мнений и контекст, не знает традиций и не имеет опыта веры. Ответ искусственного интеллекта может звучать убедительно, но оказаться ошибочным. Эти сведения нужно уточнять с помощью технологий, но толкования священных текстов и наставления совести должны оставаться за книгами, за мудрыми учителями и живыми наставниками. Здесь важно наше собственное рассуждение и осторожность. При этом у технологий есть реально позитивный потенциал. Сегодня искусственный интеллект уже используется для мониторинга экстремистских материалов и призывов к насилию в интернете. Алгоритмы умеют быстро анализировать огромный поток информации, сигнализировать о возможных угрозах. Это помогает вовремя остановить
распространения опасных идей, сохранить мир в обществе. Конечно, искусственный интеллект не победит зло сам по себе. Он может стать эффективным инструментом в руках общества, правоохранителей и миротворцев. Когда я готовил доклад, я нашел интересный пример у наших коллег из Дубая, с Объединенных Арабских Эмиратов. Несколько лет назад они запустили кибермуфтия, первая в мире государственная AI-служба, отвечающая на религиозные вопросы онлайн. Цель проекта в том числе не оставить молодых людей один на один с радикальными проповедниками в интернете. Человек, ищущий совета, может спросить у официального чат-бота и получить ответ, основанный на традиционном исламе, а не на извращенных учениях экстремистов. Власти Дубая надеются, что так удастся масштабировать противодействие религиозному экстремизму, опережая радикалов в информационном поле. Инициатива впечатляющая, современный подход к давней проблеме. Но к тому же, как отмечают эксперты, если AI-программы будут прививать ценности, глубоко укорененные в вере, такие как сострадание, справедливость, стремление к миру и благу общины, это повысит доверие людей и будет работать на благо общества. И в самом деле принципы милосердия, социальной справедливости, взаимоуважения присутствуют во всех мировых религиях. И технологии строят настраивать в русле именно этих ценностей. Но рассматривая подобные идеи, мы должны помнить об ограничениях искусственного интеллекта и необходимости человеческого контроля. Если возвращаться к примеру из Дубая про кибермуфтия, опыт показал, что AI-советчик хорошо отвечает лишь на простые вопросы, а в сложных ситуациях, к сожалению, пока бессилен. К тому же некоторые богословы встретили проект с критикой. Они указывают, что борьба с радикализацией – это не только выдача справочных ответов, а еще работа с душой, разговор о грехе, покаянии и истинном смысле Писания. Всего эта бездушная программа дать не сможет. Компьютер не понимает контекста жизни спрашивающего, не чувствует, что у него сейчас на сердце. Но не стоит воспринимать искусственный интеллект как силу, которая может оттолкнуть нас от веры. Гораздо важнее, какие вопросы мы задаем машине. Ведь именно они отражают наши духовные потребности. Если мы ищем в искусственном интеллекте подтверждение своей веры, значит, в сердце живет стремление укрепиться в истине. И тогда правильнее обратиться к молитве или к наставнику. Если задаем вопросы с сомнением, это знак внутреннего поиска, когда особенно важна поддержка живой общины. Искусственный интеллект не формирует наше мировоззрение. Он лишь отображает широкий спектр знаний. А что из этого принять и как осмыслить, решаем мы сами. Это призывает нас к духовной зрелости, воспринимать информацию критически, сверять ее с учением своей традиции, использовать даже ответы машины как повод для размышления и укрепления в том, что для нас свято. Возникает вопрос, сможет ли искусственный интеллект обрести веру? На мой взгляд, ответ однозначен – нет. Машина не имеет души и духовного опыта. Вера предполагает личное обращение, переживание священного, внутреннее устремление к Богу. Всего этого у программы нет и быть не может. Но самые сложные алгоритмы способны лишь имитировать религиозные действия, процитировать священный текст, воспроизвести обряд. Но это остается внешней формой без какого-либо живого содержания. Как отмечают эксперты, боты могут говорить о Боге, но не способны переживать веру. Но все же искусственный интеллект должен служить доброму делу. Технологии помогают людям разных стран переводить и изучать священные тексты друг друга, лучше понимать традиции, ценности, которые нас объединяют. С их помощью можно анализировать богословскую литературу, делать знания доступнее и разрушать стереотипы. Искусственный интеллект уже используется для сохранения культурного наследия, оцифровка древних манускриптов, восстановление утраченных текстов и архивирование устных преданий. Все это труд, где машины действительно незаменимы и помогают нам.
Таким образом, искусственный интеллект не станет нашим спутником в вере, но он может стать помощником на пути диалога и взаимопонимания. В руках ответственных людей он способен укреплять доверие между конфессиями, сохранять культурное богатство и помогать строить мосты там, где раньше были стены. Уважаемые друзья, подводя итог, хочу подчеркнуть главное. Эпоха искусственного интеллекта – это серьезное испытание для нашей внутренней зрелости и ответственности. Технологический прогресс неизбежен. Но именно мы, люди с нравственными убеждениями и способностью к осмысленным решениям, определяем его направление. Нам выпала возможность использовать мощные инструменты, и наша задача – направить их на благо, отличая полезное от вредного. Важно сохранить человека со всеми его ценностями, достоинством и свободой в центре всех преобразований. Поэтому, используя новые технологии, мы должны помнить, главное сокровище принадлежит не машине, а человеку, его разуму, его сердцу, его вере. Спасибо большое. Thank you very much. It's a very impressive speech, and he discussed about the machines that has not a spirit and they are just instruments, and the spirit of human beings is the best treasure in human and not in machines, and also discuss about the AI has not consciousness, has not a spirit and not intentions. The philosopher, American philosopher John Searle says about the Chinese room that the artificial intelligence is nothing except some Chinese symbols in one room, and the one person inside the room manipulate these signs or these words of Chinese, and he didn't know any Chinese words. And then the output also is signals and syntax. So the syntax is coming inside the Chinese room and go out the syntax also, and this is the human being that interpret and come up with some meanings or give some meanings to these syntaxes. Thank you very much. The next presenter and the last, Mr. Vladimir Bushyev, Director of the St. Andrew, the First Call Foundation in Russia. Thank you very much. Спасибо большое. Я хотел бы прежде всего поблагодарить секретариат съезда за предоставленную возможность присутствовать на этом замечательном мероприятии и выступать перед вами. Дорогие друзья, вопросы, которые были сегодня подняты спикерами, и о чем буду говорить я, касаются непосредственно судьбы человека, развития человеческой цивилизации. И, безусловно, нам всем необходимо прислушаться к мнению уважаемого архиепископа Урмаса Вилма о том, что мы нуждаемся в этикете искусственного интеллекта. Искусственному интеллекту необходим кодекс искусственного интеллекта. Это идеологическая плоскость решения вопроса. И не менее важная плоскость решения вопроса – это утверждение этого кодекса искусственного интеллекта в международном праве. Тогда это будет работать. И риск заключается в том, что мы можем опоздать. И вполне вероятно, что наши благие устремления во времени не выиграют того мощного развития искусственного интеллекта, который развивается не только в положительную сторону, как сервисный инструмент человечества, а как антагонизм духовному развитию человека. Уважаемые коллеги говорили о том, что создан киберсвященник, который отвечает на какие-то вопросы, задаваемые ему верующими. А вы знаете, что произошло на самом деле? А на самом деле то звено, которое связывает человека с Богом,
а именно живой священник, пытаются устранить из нашей жизни. А достаточно бота. Вот ты обратись к этому киберботу и получишь ответы на все свои вопросы. И это не только касается духовной сферы, это не только касается сферы культуры. Поэтому, безусловно, вопрос этики, этикета становится на самый первый план. И два слова я скажу о фонде Андрея Первозванного. Это светская, неправительственная организация. Председателем попечительского совета нашей организации является известный научный и общественный деятель Владимир Иванович Якунин. И мы всегда стремимся сочетать историческую преемственность с открытостью миру. И такая открытость миру выражается прежде всего в тесном международном сотрудничестве и диалоге, осуществляемом на уровне гражданских обществ. Фонд проводил свои масштабные проекты на Святой Земле, в Греции, в том числе на Святой горе Афон, в Сербии, это если говорить о странах с общими для нас православными корнями, а также в Италии, Франции, Эстонии, Турции и многих-многих других странах. В своих проектах фонд реализует различные содержательные подходы, историко-мемориальный, просветительский и научный, а также ряд наших проектов проходит интерактивно в интернет-пространстве. Интернет-технологии являются для нас одним из эффективных инструментов реализации наших уставных задач. В последнее время к нам обращаются разработчики программного продукта, которые связаны с духовной сферой. Обращаются, чтобы не заблудиться в той сфере, в которую они пытаются погрузиться. Для них порой энтузиазм технологов, специалистов в области развития искусственного интеллекта затмевает духовную составляющую этого процесса. И мы рады, что мы беседуем с этими ребятами, и мы даем им какие-то верные направления. Но я хотел бы сказать немножко о практических формах работы, и я надеюсь, что такие же формы применяются и в других странах. Мы на протяжении своей давней истории приняли участие в возрождении многих храмов и монастырей. Мы организуем различные духовные и научные конференции, проводим масштабные просветительские программы. Мы стараемся привлечь внимание общества к личностям и событиям известным, а также малоизвестным на публике, которые оставили очень важный след в своей истории. Каждый год мы доставляем в Россию благодатный огонь из Иерусалима, и это событие приобрело уже общенациональное значение и масштаб. Этой традиции уже 24 года. Благодатный огонь доставляется в Россию и другие страны в рамках международной программы «Просите мира Иерусалиму». Она осуществляется по благословению Святейшего Патриарха Московского и всей Руси, а также Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Феофила III. В ее рамках мы также тесно сотрудничаем с Армянской апостольской церковью, с католическим францисканским монастырем в Иерусалиме. В истории фонда особую роль имеет принесение мощей святой преподобной мученицы великой княгини Елизаветы в епархии Русской Православной Церкви. Елизавета – немецкая принцесса Гессен-Дормштадтского дома, внучка королевы Великобритании. Она вышла замуж за великого князя Сергея Романова. Вы, наверное, знаете, что царскую семью в России постигла очень тяжелая участь. Царя и его ближайших родственников расстреляли, а вот Елизавета Федоровна была живой сброшена в шахту. Она причислена к лику святых. Для многих наших граждан российских она является очень уважаемым духовным авторитетом. Мы пронесли мощи Елизаветы через 140 городов. С ней встретились более 10 миллионов человек. Помимо России, святыня была также принесена в Казахстан, Беларусь, Латвию, Литву, Киргизию, Азербайджан. Именно принесение этой святыни легло в основу программы возрождения, основанной великой княгиней Елизаветой Федоровной Марфо-Мариинской обителью милосердия. Обитель была восстановлена к своему столетию, и на ее открытие прибыли и наши соотечественники, и представители европейских королевских домов. Оно стало событием международного масштаба. Значимым событием, вызвавшим широкий общественный резонанс и вошедшим в новейшую историю России, стало возвращение надвратных икон на башне Московского Кремля. Мы восстановили все башни на всех башнях Московского Кремля иконы, и мы считаем, что тот процесс десакрализации, который был положен коммунистической властью, на этом завершен.
Фонд внес большой вклад в возрождение традиции принесения различных святых в пределы Русской Православной Церкви. Мы приносили мощи Иоанна Крестителя, и было очень интересно и удивительно, когда к этой святыне не только подходили православные верующие, но также представители других конфессий. Огромный резонанс для российского общества имело принесение пояса Пресвятой Богородицы со святой горы Афон, ставшее одним из самых крупных событий в духовной жизни России. Мы прилагаем особые усилия к созданию и восстановлению памятников, посвященных великим святым, историческим деятелям и событиям. И говоря о сбережении духовного наследия, мы полагаем, что при этом очень важно уметь находить общий язык с молодым поколением. Мы учредили очень интересную форму, которая называется «Лига исторических игр. Машина времени», в рамках которой каждый год проходят студенческие игры, посвященные ключевым событиям российской истории. Проект в игровой интерактивной форме формирует в студенческой среде знания об истории не только нашей страны, но и истории мира. Уважаемые друзья, мы убеждены в том, что в эпоху перемен человеку необходимо иметь способность сочетать открытость инновациям с верностью традициям. И это в конечном счете важно как для гармоничного развития личности, так и общества в целом. И наш фонд как раз стремится объединять самых разных людей в ярких и вдохновляющих событиях, которые претворяют в жизнь этот принцип. Спасибо. Thank you very much, Mr. Bushoff. And actually, your two moderators have also prepared their own speech. We'd like to use the remaining 6 minutes to briefly share the highlights of each point. Would you like to go ahead? Thank you very much. I prepared a long article, and I know that the last speakers may maybe make you tired in this session, but the title of my article is Interface Dialogue and Future Prospects. I just here read the conclusion, and then I give the chance to Professor Nagaoka to deliver his speech. In the present era, it is also possible to take advantage of the opportunities and constructive capacities of artificial intelligence in serving interreligious dialogue, such as providing educational opportunities, converting speech to text and text to speech, and assisting religious activities and researchers in translating and analyzing religious texts, resources, and intercultural data. Also, forming a virtual network of world religions with the participation of young religious leaders and experts can help increase interface awareness and understanding and lead to confronting violence and hatred in cyberspace and society. If artificial intelligence continues to be controlled by the hegemonic domineering system, the 21st century should be called the century of digital slavery, which will endanger and the authority of religions. Let us work together and, based on shared values, transform interreligious dialogues from formal meetings into a practical global movement for the salvation of humanity and solving serious human problems. Thank you very much. Thank you. So I think after hearing the renowned thinkers and experts on AI and technology's advancement, I came to conclude I think all of us could unanimously agree that it's not technology, it's a human being itself. So I'd like to share the one point
from a Buddhist perspective on how to give strength and empowerment to the human being so that we can all survive in this rapid growth of technology in the age of AI. For the sake of interpreters, I'd like to just share the second page on my paper from the middle. Our late international president, Daisaku Ikeda, had issued a peace proposal every January for 40 times. And one of his proposals in 2004, he explained the paper published by a Japanese philosopher entitled The Painless Civilization. And Buddhism, he wrote, was specifically founded to address the fundamental sufferings, so no one can avoid in life and to prevail over those sufferings through an even more profound spiritual reformation. Modern civilization has been so relentless in enabling people to avoid suffering and pursue a carefree life of pleasure and comfort that it actually robs people of experiencing the joys of life itself, while medical efforts to reduce pain or extend life are valuable in themselves, they are not substitute enabling us to successfully comfort these sufferings and lead truly fulfilling lives. And Daisaku Ikeda maintained that the power to extricate our civilization from this spiritual impasses lies in the power of life, inherent within each individual, and that the restoration of this capacity is what remains urgently required. This is not limited to restoring one's spirituality as an individual, but will equally serve in reversing the current trend of a contemporary civilization in diminishing the wholeness of our humanity. The cure to our individual spirituality will lead to the healing of deterring civilization in its entirety. The power to heal oneself to achieve robust inner harmony with others, with the planet itself, is vital. I believe here it lies in the crucial role that religion can play. Just off the last 1 minute, I read the newspaper just before I left Japan, and with AI technologies, ChatGPT, many students can use daily lives. 10 years ago, when question who would you like to speak when you have a most difficult time? Number one answer was mother. Number two was best friend. Last week, the same question, number one answer was ChatGPT. Number two, best friend. Number three, mother. Father was far left behind, out of scope. So this is the age that we have to cope with, and I think we can all join in the effort to how to survive in this task. Thank you so much for listening, and I'd like to again thank all the presenters to give us a wonderful thoughts. Now, thank you very much. The session is end, and thank you for all participants and speakers. Thank you.